Hi students, welcome back to the play The Merchant of Venice. We have completed the Act 1, Scene 1, and we have seen there that Bassanio is revealing his plans to Antonio and also about his love, Portia. The scene was taking place in Venice, and now we are moving on to the second scene of Act 1. And this scene takes place in Belmont, where the heroine of the play is there living. Belmont. Portia lives there in Belmont, and a room in Portia's house is the place where the scene takes place. Enter Portia and Nerissa, another character we have already seen in the introduction. Nerissa shares equal importance, almost equal importance with Portia. She can be seen in every scene along with Portia. So her maid Nerissa is, and Portia begins the conversation. By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. By my troth means truly, actually. Nerissa, my little body is aweary of this great world. My body is aweary. Aweary means tired, exhausted of this great world. I am fed up with this world. Enikku ee bhoomi, ee logam maduthu, madiyai. So the similarity that we can see here in the beginning of Act 1, Scene 1, we have seen that Antonio was in a melancholic mood, and here Scene 2 begins with Portia's dialogue, and there also we can see that she is also in a sad mood. So we have seen Portia and Antonio are not the couple of the story. Bassanio and Portia are the lovers, but Antonio and Portia are having important roles. Bassanio is also sharing an important role, but these two, Antonio and Portia, are represented the matured people. So they are showing that the people who are matured, who can think wisely, they are like that. Even though they are young, they are different, quite different from the Elizabethan youngsters. Elizabethan youngsters in അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന യങ് പീപ്പിൾ ആണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സാഡ് മൂഡിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി Portia is in a sad mood, and she says that I'm fed up with this world. നെറിസയോടാണ് പറയുക. നെറിസ, you would be sweet madam, and Nerissa justifies Portia. You have reasons madam. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യുവർ മിസറീസ് വെർ ഇൻ ദ സെയിം അബൻഡൻസ് ആസ് യുവർ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺസ് ആർ, ബിക്കോസ് യുവർ മിസറീസ്, the reasons for your sadness are as much, abundance means as much as your good fortunes are. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഫോർച്യൂൺസ് ഉണ്ട്, ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടോ, അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നാനില്ല. യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ്, യു ഹാവ് വിസ്ഡം, യു ഹാവ് ബ്യൂട്ടി, യു ഹാവ് റിച്ച്നെസ്, എവറിഥിങ് യു ഹാവ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ, യു ഹാവ് മിസറീസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് Nerissa says here. And yet, for aught I see, and I have often seen, aught means often, most of the times I have seen like this, that they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. So she's comparing two types of people. One kind is there, one type of people are there who have too much, who are blessed with having too much. Surfeit with means suffer from having too much of things. So here there are some people who have too much. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ള, പണവും സമ്പാദ്യവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക, the people who starve with nothing. There are some other people who have nothing even to eat. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അവസ്ഥ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് നെറിസ പറയുക. സോ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സഫറിങ് ഫ്രം ഹാവിങ് ടു മച്ച് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാവിങ് നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ, ദോസ് ഹു ആർ ഈവൻ സ്റ്റാവിങ്. ഈ രണ്ടു പേരുടെയും അവസ്ഥ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. It is no mean happiness therefore to be seated in the mean. So I think that it is not a mean happiness. Mean happiness is not a small happiness to be seated in the mean. To be seated in the mean means to be seated in the middle. It's a pun. Another device is used here, figure of speech is used here, that is pun, P-U-N is used here. That means playing with the words. Same words തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ pun എന്നാണ് പറയുക. So here let us use the word mean is used in different contexts. First it is used to mention small, meaning a small here. Mean happiness means small happiness, and the second meaning mean as middle. So to sit in the middle is good for, I think, in my concern, sitting in the middle is good. എന്താണ് നെറിസ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക?
ഒരുപാടുള്ളതും ഒന്നുമില്ലാത്തതും ഒരുപോലെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ തരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതേസമയം നടുക്കായിരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക എന്നാണ് നെറിസ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർഫ്ലൂയിറ്റി കംസ് സൂണർ ബൈ വൈറ്റ് ഹെയർസ് ബട്ട് കോമ്പീറ്റൻസി ലിവ്സ് ലോങ്ങർ. സൂപ്പർഫ്ലൂയിറ്റി, ഹാവിങ് ടു മച്ച്, ഹാവിങ് ഇൻ അബൻഡൻസ്, ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കം സൂണർ ബൈ വൈറ്റ് ഹെയർ, സൂൺ ദ പേഴ്സൺ will be having white hair, soon he will become old aged. ഒരുപാടുള്ളവർ ടെൻഷൻ അടിച്ച് എപ്പോഴും പണത്തെക്കുറിച്ച്, സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ എപ്പോഴും കൺസേൺഡ് ആണ്. they are always tensed, worried. So the people who are having too much, the people who are blessed in abundance, having superfluity, soon they will become ഓൾഡ് ഏജ്ഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മുടികൾ നരയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ബട്ട് കോമ്പീറ്റൻസി ലിവ്സ് ലോങ്ങർ. ബട്ട് കോമ്പീറ്റൻസി ഹാവിങ് ഓൺലി സഫീഷ്യൻറ്റ്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉള്ളവരാണ് എപ്പോഴും ദേ വിൽ ലിവ് ലോങ്ങർ, കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് നെറിസ പറയണം. പോർഷ്യ, ഗുഡ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് വെൽ പ്രൊനൗൺസ്ഡ്. ഗുഡ് അഡ്വൈസ്, ഗുഡ് സെൻറ്റൻസസ്, നൈസ് സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് യു ഹവ് സെഡ് ആൻഡ് വെൽ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് വെൽ, ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് വെൽ. വെൽ സ്പോക്കൺ, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെറിസ, they would be better if well followed. Yeah, I know what I said is good. Good advice I have given. And if it is followed well, then it will be more good, better. So, പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാവുക നന്നായിട്ട് അനുസരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ നെറിസ is having the freedom to talk to Portia in such a way. So, she is advising Portia here. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പാലിക്കുമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത്, ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആവണ്ട, ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നെറിസ ഇവിടെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് പോർഷ്യ ഗിവ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് റിപ്ലൈ ഹിയർ. നല്ലൊരു മറുപടി പോർഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇഫ് ടു ഡു വെയർ ആസ് ഈസി ആസ് ടു നോ വാട്ട് വെയർ ഗുഡ് ടു ഡു, സോ ഷി സെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡു ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ്. പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമില്ല. ഇഫ് ടു ഡു വെയർ ആസ് ഈസി, ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഈസി ടു ഡു ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു സേ, പറയുന്നത് പോലെ എളുപ്പമായിരുന്നു ചെയ്യാനെങ്കിൽ ദെൻ ചാപ്പിൾസ് ഹാഡ് ബീൻ ചേർച്ചസ്, സ്മോൾ വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ്. ചാപ്പിൾസ്, ചെറിയ ചാപ്പിൾസ് ഒക്കെ ചേർച്ചസ് ആയി മാറിയേനെ. ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ, പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കൈൻഡ്നസ് കാണിച്ചേനെ, ഈ ലോകം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായേനെ അല്ലേ. ചാപ്പിൾസ് ചേർച്ചസ് ആയേനെ. ആൻഡ് പുവർ മെൻസ് കോട്ടേജസ് പ്രിൻസസ് പാലസസ്. ദ പുവർ മെൻസ് കോട്ടേജസ്, ഹട്ട്സ് വിൽ ബിക്കം പ്രിൻസസ് പാലസസ്. ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുടിലുകളൊക്കെ കൊട്ടാരങ്ങളായി മാറിയേനെ. സോ പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും എളുപ്പമല്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ് പോർഷ്യ ഇവിടെ പറയുക. ചാപ്പിൾസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടേൺ ടു ചേർച്ചസ് ആൻഡ് പുവർ മെൻസ് കോട്ടേജസ് വുഡ് ഹാവ് ബിക്കം പാലസസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഡിവൈൻ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓൺലി എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ് ക്യാൻ ഫോളോ വാട്ട് ഹി പ്രീച്ചസ്. ഹിസ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. ബട്ട് ഓൺലി എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ്, എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, എ പ്രീസ്റ്റ് ക്യാൻ ഫോളോ വാട്ട് ഹി ഹാസ് പ്രീച്ച്ഡ്. ഉപദേശിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഐ ക്യാൻ ഈസിയർ ടീച്ച് 20 വാട്ട് വേ ഗുഡ് ടു ബി ഡൺ ദാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദ 20 ടു ഫോളോ മൈ ഓൺ ടീച്ചിങ്. ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ടീച്ച് 20 people. To teach 20 people is quite an easy task. 20 പേരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പാടുള്ള കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് വെൻ ഐ ഹാവ് ടു ബി വൺ among them. ആ 20 ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈ ഓൺ ടീച്ചിങ് ഐ ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദെൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെ ഞാൻ തന്നെ പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ആ 20 പേരിൽ ഒരാളാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അതേസമയം വളരെ എളുപ്പം എനിക്ക് 20 പേരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുക. ദ ബ്രെയിൻ മേ ഡിവൈസ് ലോസ് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് but a hot temper leaps over a cold decree. And here Portia says about two types of people. We know two types of people. We have to understand people are always led or guided by brain or by their heart. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ബ്രെയിൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഹാർട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഈസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് വിസ്ഡം, ഇൻ്റലിജൻസ്, റീസണിങ്, വകതിരിവ്, വേർതിരിവ്, വിവേകം, ചിന്താശേഷി, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനാണ്. അതേസമയം ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്, പാഷൻസ്, ഫീലിങ്സിൻ്റെ ഇമോഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. So the people who are led by the heart will be always emotional. ഇമോഷണൽ ആവുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയും. അതേസമയം ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ റീസണബിൾ ആയിരിക്കും, മെച്ചുവേർഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ നേരെ പോലെ മെച്ചുവേർഡായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ബ്രെയിനും ഹാർട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രെയിൻ വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്രെയിം ഡിക്രീസ്, റീസണിങ്, ലോസ് ഫോർ അസ് ടു ആക്ട്. നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ബ്രെയിൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അഡ്വൈസ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ബട്ട് എ ഹോട്ട് ടെമ്പർ ലീവ്സ് ഓവർ എ കോൾഡ് ഡിഗ്രി. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ദീസ് കോൾഡ് ഡിഗ്രി, ദിസ് ഡിഗ്രി മീൻസ് വാട്ട്?
the things that are written, ഇതിനെയെല്ലാം ലീപ്പ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർട്ട് ഹോട്ട് ടെമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഹോട്ട് ടെമ്പർ when we are listening to our emotions, when we are listening to our passions, the flaming passions. Hot temper means the passions that are flaming. The flaming passions will always tell us, instruct us or advise us to leap over this cold degree. Cold degree, the laws that are already framed, the laws of reasoning. ഈ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോസിനെ ബ്ലഡിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പാഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുക. സച്ച് എ ഹെയർ ഈസ് മാഡ്നസ് എ യൂത്ത്, ആൻഡ് യൂത്ത് ഇസ് എ ഹെയർ ഒരു കാട്ടുമുയൽ, വൈൽഡ് അൺടൈംഡ് റാബിറ്റ്. ഹെയറിനെ പോലെയാണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾവേസ് ലൈക്ക് എ മാഡ്നസ്. യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാഡ്നസ് പോലെയാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹെയർ ദാറ്റ് ഇസ് അൺടൈംഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? To skip over the meshes of good counsel, the cripple. There are certain good, the meshes means nets are there that is preventing us or that is helping us to cripple. യൂത്തിനെ ഈ ഹെയർ, വൈൽഡ് ഹെയറിനെ ക്രിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സൊസൈറ്റി കുറേ ഗുഡ് കൗൺസിൽ, നല്ല അഡ്വൈസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷസ് ആയിട്ട്, നെറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം യൂത്ത് ദേ ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ ഇമോഷൻസ്, പാഷൻസ്. ഇമോഷൻസ്, ഹാർട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാണ് യൂത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക, ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുക. പക്ഷേ അതെപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി സൊസൈറ്റി കുറേ കോൾഡ് ഡിഗ്രി, കുറേ ലോസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട്? ടു ക്രിപ്പിൾ ദിസ് യൂത്ത്, ദ ഹെയർ. ഈ മാഡ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിനെ ക്രിപ്പിൾ ചെയ്യിക്കാൻ, സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷസ് ആയിട്ട്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിട്ട്, നെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുറേ ലോസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ്? But this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. And she says, all these things are not helping me to choose a husband. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. Actually, young people are framed. There are certain laws that are framed for the young people to slow down them. The society has already framed for them to control their passions and emotions. But when they are hot-tempered, when they are listening to their flaming passions, they won't listen to any of these. That's what he says here. They will be skipping over these meshes. These people will be jumping over these meshes. ഇതെല്ലാം മറികടന്നവർ പോകും. പക്ഷേ ഈ റീസണിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് വോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ മീ. ഇതൊന്നും എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. Because it won't help me in the fashion to choose me a husband. It won't help me in the way to choose a husband for me. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ, സ്വന്തമായി എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പോർഷ്യ പറയുക. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഹർ സാഡ്നസ്. ഷീ ഇസ് ഹിയർ പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഫൈൻഡിങ് ഹെർ ഓൺ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ ഈസ് സാഡ് അബൌട്ട്. സ്വന്തം ലൈഫ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത, ഒരു പോസിബിലിറ്റി പോർഷ്യയ്ക്ക് ഇല്ല. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ദ problem, what prevents her from that. And oh me, the word choose, and she is saying about the word choose. The word choose, selection എന്ന് പറയുന്നത് for me it is having nothing to do. എന്നെ സംബന്ധിച്ച choose എന്ന വേർഡിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. Why? I may neither choose whom I would nor refuse whom I dislike. So I cannot choose a person who I like, and I cannot deny a person whom I dislike. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള റൈറ്റ് എനിക്കില്ല. സോ ചൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷി സേസ്. സോ ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് എ ലിവിങ് ഡോട്ടർ കർബ്ഡ് ബൈ ദ വിൽ ഓഫ് എ ഡെഡ് ഫാദർ. സോ ലൈക്ക് ദ സെയിം തിങ്സ് ആർ ഫ്രെയിംഡ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ദ വിൽ ഓഫ് എ ലിവിങ് ഡോട്ടർ ഇസ് കർബ്ഡ്, ലിമിറ്റഡ് ഓർ റിസ്ട്രെയിൻഡ്. ദ വിഷ് ഓഫ്, ദ ഡിസയർ ഓഫ് എ ലിവിങ് ഡോട്ടർ, ലിവിങ് ഡോട്ടർ ഹിയർ മെൻഷൻസ് പോർഷ്യ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് കർബ്ഡ്? ദ വിൽ ഓഫ് എ ഡെഡ് ഫാദർ ഹാസ് കർബ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാദർ ബിഫോർ ഹിസ് ഡെത്ത്, ദ ഫാദർ ഹാസ് ഡിവൈസ്ഡ് സംതിങ് ഓർ ദ ഫാദർ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് സംതിങ് ഫോർ ഹർ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ഹസ്ബൻഡ് ആസ് ഹർ ഓൺ. അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഫാദർ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് സംതിങ്. ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാർഡ് നെറിസ ദറ്റ് ഐ കനോട്ട് ചൂസ് വൺ നോ റെഫ്യൂസ് വൺ? നെറിസ, വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ്? ഇത് കുറച്ച് കഷ്ടമല്ല ഈ പറയുന്നത്? എനിക്ക് സ്വന്തമായി എനിക്കൊരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാനോ ഒരാളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മീ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീ. വെദർ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദ സെയിം, നെറിസ, ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നെറിസ സെസ് യുവർ ഫാദർ വാസ് എവർ വിർച്വസ്. ആൻഡ് നെറിസ, ഷീ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് മെയ്ഡ്, പെർഫെക്റ്റ് person to share the
problems here for Portia. Nerissa എപ്പോഴും പോർഷ്യയ്ക്ക് കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, എപ്പോഴും സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് നെറിസ. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സെർവൻറ്റ്, എ മെയ്ഡ് സെർവൻറ്റ്, ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ടു Portia, and she comforts here. Your father was ever virtuous. Your father was a man of virtues. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ആളാണ്, ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ്, നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളാണ്, വെർച്യൂസ് ഉള്ള ആളാണ്. ആൻഡ് ഹോളി മെൻ അറ്റ് their death have good inspirations and good people like him. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഹോളി മെൻ, അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് they will be having good inspirations at the time of their death. They can see things in advance. അവർക്ക് മരണസമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ ദിസ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും മകൾക്ക് വേണ്ടി മോശമായിട്ട് ദോഷമുണ്ടാകുന്ന ഒന്നും ഒരു അച്ഛൻ ചെയ്യില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷി മീൻസ്. Therefore the lottery that he had devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you. So the lottery is the problem here. 3 caskets have been arranged. 3 പെട്ടികൾ caskets arrange ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. One is made up of gold, the second one is made up of silver, and the third one is of lead. ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ലെഡ്, ഇത് 3 കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ 3 കാസ്കറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം. ഇതിൽ ഒരു ലോട്ടറി പോലെയാണ്. വൺ ഹൂ സെലക്ട്സ് എ റൈറ്റ് വൺ വിൽ ബി സെലക്ടിങ് യു, വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് യു. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോട്ടറി ദാറ്റ് ദ ഫാദർ ഹാസ് ഡിവൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വിവാഹം, മാരേജ് നടത്താനായിട്ട് അച്ഛൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ബിഫോർ ഹിസ് ഡെത്ത്. സോ whereof who chooses his meaning chooses you. So who chooses the right one will be selecting you, will no doubt, and the person who selects the right casket without any doubt never be chosen by any rightly. He won't be doing it. So any person cannot choose it. Your father, he is a person who is a holy man, who would be having good inspirations at the time of his death. So he might have done this with a noble vision. He is having far-sighted vision. So he has seen things in advance. That's why he has done this. അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നല്ലതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇത് ചെയ്തത്. So the person who is selecting the right casket won't be any person. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വന്ന് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. But one who shall rightly love. But the person will be the perfect person for you, who could love you rightly, sincerely. So surely the person who is selecting the casket would be the person who can love you sincerely and honestly. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? And now tell me, some princely suitors are already arrived. കുറച്ച് princely suitors, not ordinary people, have come. Princely suitors are there, princes are there, dukes are there, people from higher classes are there. So among those people who have already arrived here, what you feel about them? What is the warmth of your affection about them? What feeling you have towards them? വന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാം, അവരെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു അഫെക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്? And Portia, I pray thee overname them. I request you kindly give the names of them. Overname them one by one, give the names of them. And as thou namest them, I will describe them. And when you give the names, I will tell you, I will describe about them, and I will express my attitude towards them. And according to my description, level at my affection. And what I tell to you, you just consider my affection towards. How I describe them, you have to consider what is my feeling towards them. So now Nerissa is going to describe the princely suitors who are there.